சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு காம்படென்சி சீரீஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெட்ரி சாப்டர் தான். ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல், பிகாஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி செஷன் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெட்ரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த காம்படென்சி பேஸ்டு ஒரு சாப்டர், ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நான் ஆக்சுவலி எவ்ரி சாப்டர் அவங்க வந்து காம்படென்சி பேஸ்டாக தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு கேட்கறதுக்கு they are trying. Okay. So without any further delay, we will just start the session. So the first question is, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower found to be 60 degree. The height in meters of the tower is very easy question it is, right? ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். இப்போ வந்து நம்மளோட செஷன் வந்து மறக்காமல் ஒருத்தவங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா easily you will get the answer. Okay, நம்ம பார்க்கலாம் மேம், இருந்தாலும் பரவாயில்ல. The point on the ground. So first you have to draw the figure which is 30 meter away from the foot of a vertical tower. Okay, so this is the vertical tower. இந்த கிரவுண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் it is 30 meter. Okay, so from point to this. Okay, the angle of elevation of the top of the tower found to be 60 degrees. So from here I am just watching this top of the tower at an angle of elevation 60 degree. Okay, the height of the tower அப்படினு கேக்குறாங்க. The height of the tower. So this is the height of the tower, right? Height of the tower. So இப்போ வந்து height of the tower எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா which trigonometric ratio should I use பசங்களா? I need to find the opposite side here. என்கிட்ட வந்து adjacent side இருக்கு and I have a angle here, right? So I will take tan theta. So tan 60 degree is equal to h by 30. What is tan 60 degree? Root 3 is equal to h by 30. So what is h? 30 root 3 meter. Option B. Okay. Yes, next question. At some time of the day, the length of the shadow of the tower is equal to its height. Then the sun's altitude at that time is. Okay. Sun's altitude at that time is. Sun's altitude கிடையாது, sun's angle of elevation இல்லாட்டி sun's angle அந்த மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. Okay, the length of shadow of the tower. So this is the tower, okay va? So இதுதான் வந்து height of the tower and this is the shadow. Okay, this is the shadow. And the angle of elevation of the sun. Angle of elevation of the sun, this is the theta here. Yes or no? So இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? H is equal to S அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Yes or no? So tan theta is equal to H by H அப்படின்னு எழுதலாமா? Tan theta is equal to 1 ன்னு எழுதலாமா? tan theta வந்து 1 எப்போ வரும் பசங்களா? theta ஓட வேல்யூ வந்து 45 டிகிரி வரும்போது. So therefore theta ஓட வேல்யூ is nothing but 45 degree. Clear? Easy, right? Easy. So option B. Next question. If a vertical pole of length 7.5 meter cast a shadow of 5 meter long on the ground. This is a very good question. Very good question. So this is actually called competency based. எப்படி question கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. Okay. So இப்போ vertical pole of length 7.5 meter. Okay. So 7.5 meter. This is 7.5 meter. Cast a shadow 5 meter long on the ground. Okay. Sure. So it will I will make a triangle here. And at that same time, so this is the keyword, at the same time, the tower casts the shadow 24 meter long, then the height of the tower is. So this is actually the pole. Okay, இது வந்து vertical pole. Okay, இது வந்து vertical pole. And the next நான் வரையிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, that is called the tower. Correct? டவருக்கும் வந்து shadow விழுகுது. It's the same pointல தான். That is 24 meter அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா? So you need to find the height of this tower. கரெக்டா? Yes or no? So இதுக்கு நான் வந்து பேர் கொடுக்குறேன் ABC and இதுக்கு வந்து PQR அப்படின்னு நான் வந்து நேம் கொடுக்கணும். How can I relate with this?
எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது? தே ஹாவ் இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் we have to use. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் ரெண்டு கான்செப்ட் தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, அட் த சேம் டைமில் வந்து ஷேடோ விழுகுது, ரைட்? சேம் டைமில் ஷேடோ விழுகுது அப்படின்னா த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன், தி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் சேம் ஃபார் த டூ என்ன சொல்லலாம், two objects. Okay, if this is theta and this is also theta, right? இது 90 degree ஆக இருக்கும் and this will be also 90 degree. Yes or no? Yes. சரியா? Okay. So, in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR, can I say angle B is equal to angle R which is equal to 90 degree? எப்படி மேம் 90 degree? எப்பவுமே போல் வந்து 90 டிகிரியில தான் வைப்பாங்க, சாஞ்சு இப்படியெல்லாம் வந்து போல் இருக்காது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ ஐ கேன் see it is 90 degree. அப்புறமேல் angle ACB is equal to angle PRQ, angle PRQ which is equal to theta, because angle of elevation is same. ஏன் ஒரே டைம்ல வந்து ஷேடோ விழுகுது at the same time அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, so this is the thing. So this is one angle and this is another angle. So by AA criterion, okay, by AA criterion, what can I say? Triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC வந்து PQR க்கு similar அப்படின்னு சொல்லலாமா? எஸ், சிமிலர்னு சொல்லலாம். ஸோ சிமிலரா இருந்துச்சுன்னா their ratios will be equal. இல்லாட்டி their sides ஓட ratios வந்து proportional இருக்கும். So I can write AB by PQ is equal to BC by QR. Can I write like this? Yes or no? What is AB பசங்களா? 7.5. So 75 divided by 10 into PQ அப்படின்னு நான் எழுதுறேன். What is BC? 5 divided by 24. So this is 2 times and this is 12 times. Okay. So 12 into 75 என்னப்பா வரும்? ஓகே, இது கேன்சல் பண்ணலாமா? For 1 இங்கே வந்து 15 times வரும். ஓகே, இது வந்து 5 times. அண்ட் இதுவும் கேன்சல் ஆகி போயிடும் 3 times. ஸோ இப்போ வந்து ஐ காட் த வேல்யூ. இப்போ வந்து நான் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே எழுதுறதுக்கு இடம் கிடையாது. ஸோ ஐம் ரைட்டிங் ஹியர். ஸோ 3 by PQ is equal to 1 by 12. So what is PQ? Nothing but 36. So the value is 36. Option D is the correct answer. Clear? So இங்கே வந்து நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்? We used triangles here. Okay, triangles use பண்ணோம், triangles தான் யூஸ் பண்ணோம், and also application of trigonometry. ரெண்டு chapter வந்துச்சு, application of trigonometry. So this is how questions will ask. Okay, yes, next question. A kite is flying at a height of 150 meter from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is. So what will be the answer? Any guess? Any guess கிடையாது. Okay, so ஒரு kite வந்து 150 meter high from the ground. So this is my kite which is 150 meter high from the ground. It is attached to a string inclined at an angle, height of 150 from the ground, and it is attached to a string inclined at an angle 30 degree to the horizontal. Okay, so ingirundhu it is 30 degree. Okay, to the horizontal, the length of the string is. என்ன பண்ணலாம்? So I need to find the length of the string. So this is the length of the string. கரெக்டா? இதுதான் வந்து length of the string. அந்த 150 அப்படிங்கிறது that is the length of the kite from the ground. கரெக்டா? Okay.
So I got sin 30 எடுத்தா I will get 150 divided by the hypotenuse. So இதுக்கு வந்து நான் ABC அப்படி நேம் கொடுத்தா ABC. So this is AC. Okay va? So AC is the length of the string. Correct? So what is sin 30 degrees 1 by 2 and 150 divided by AC. What is AC persangla? That is 300 meter. Okay, next is reason and assertion question. So பார்க்கலாமா? Yes. So assertion என்ன சொல்றாங்க? A ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance 6 meter from the wall. Okay. So this is the wall and there is this ladder. Okay. So இந்த length வந்து 6 centimeter அப்படின்னு சொல்றாங்க. If the height of the wall up to which the ladder reaches, so from here to here, it is 8 meter. This is meter. Okay. Then the length of the ladder is 10 meter. So this is the ladder which is leaning. So obviously you can use the Pythagoras theorem and you can say that is root of 64 plus 36 will give you 10. So which is correct. The assertion is correct. Correct? Assertion is true. So the ladder makes an angle of 60 degree with the ground. Ladder makes an angle of 60 degree with the ground. Okay, so I got the opposite side and the adjacent side என்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So I'm taking tan theta here. So tan theta is equal to 8 by 6. Okay, cancel பண்ணோம் அப்படின்னா 4 by 3 வரும். Which is around 1.7, 1 point something, 1.22 something வரும். Which is approximately equal to 18 degree something ஏதோ தான் வரும். Okay வா? But it's not equal to 60 degree. Correct? Yes or no? So the reason is false actually. Reason வந்து என்னது? It is false. So we can see the assertion is true, but the reason is false. Right? Reason is false. So assertion is true and reason is false is the answer. Okay, next question. A 30-meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. If the rope makes an angle of 60 degree with the ground, the height of the pole is அப்படிங்கிறாங்க. Okay, சரி. A 30-meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. இங்க பாருங்க. இதுதான் வந்து pole. Okay, so this is the pole. Okay. Pole oda a 30-meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. So this is the ground. If the and this is 30 meter. Okay. If the rope is making an angle of 60 degree with the ground, if this is making an angle of 60 degree, the height of the pole. So I need to find the height of the pole. Okay, so I need to find the opposite side. I have the hypotenuse here. Correct? So what is sin 60 degree? So sin 60 degree is equal to height of the pole. So in the height of the pole, h அப்படின்னு நான் வந்து substitute பண்றேன். Divided by 30. What is sin 60 degree? Root 3 by 2 is equal to h by 30. இது ரெண்டும் வந்து 15 times. So h is equal to 15 root 3. Yes, option D. Yes, clear. Okay, next question. So this is also a very good question. An observer 1.8 meter tall stands away from a chimney at a distance of 38.2 meter along the ground. Okay, so there is this man which is 1.8 meter tall or manudan irukkranga and he is standing away from a chimney. Okay, so let it be, this is the chimney. A kosu, sorry guys, kosu came. Okay, in the length, okay va, this length அப்படிங்கிறது 38.2. okay, along the ground, the angle of elevation of the top of the chimney from the eyes of the observer. So from here to here, okay, I will draw the line of sight here. So this is 45 degree அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The height of the chimney above the ground is the question. Okay, so since this is 45 degree, so இங்க வந்து இதுவும் 38.2 இருக்கும், இதுவும் 38.2 and up to here வரைக்கும் தான். Okay, so up to here,
only 38.2. So from the ground கேட்டிருக்காங்க, yes or no, from the ground அப்படின்னா 38.2 plus 1.8 you have to add, so which is 40. 0, 1, 8, 9, 10. 40. So 40 meter, option C. Yes. Next, a peacock sitting on the top of a tree of height 10 meter. Okay, so the peacock is 10 meter height tree la vandu உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. Observes a snake moving on the ground. Okay, basically angle of depression, right? Okay, somewhere around here. Okay, if the snake is 10 root 3 meter away from the base of the tree, so here, so இதுதான் வந்து 10 root 3 meter away from the base of the tree, then the angle of depression of the snake from the eye of the peacock. Okay, so basically angle of elevation inga dhaan varum. I mean, angle of depression comes here. So actually we have to find the value of theta here. So I have opposite side, I have adjacent side. Simply I will take tan theta. Tan theta is equal to 10 by 10 root 3. 10 cancel. So tan theta is equal to 1 by root 3. So tan theta vandu 1 by root 3 ஆகிறது வந்து tan 30 degree க்கு வந்து ஆகும். So theta ஓட value is nothing but 30 degree. Option A. Last question. இதோட நம்ம வந்து finish பண்ணலாம். Yes, the length of the shadow of a tower. Okay, so there is this tower of a tower on the plain ground. Okay, so this is the ground. So this is the length. Okay, so this is the length of the shadow. So inga da shadow varudhu. Okay, of the tower. So ipo enna solranga, the length of the shadow. So this is the length of the shadow of a tower on the plain ground is 3 times the height of the tower. Okay, so let height of the tower be h. Okay, height of the tower is h. Height it's 2 marks, adanal height of the tower is equal to h. Okay, and length of the shadow I'm taking it as s. So அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, s is equal to 3h, 3 times of the height of the tower அப்படிங்கறாங்க. Okay, find the angle of elevation. So I need to find the angle of elevation, so which is theta. Okay, in the theta I have to find. So என்ன பண்ணலாம், tan theta is equal to h by s. What is this பசங்களா? Tan theta is equal to h by 3h. So cancel. So tan theta is equal to 1 by 3. Theta oda value வந்து tan inverse of 1 by 3 னு எழுதலாம். இல்லாட்டி you can leave it like this. Okay, so இதுக்கு ஃபர்தரா நீங்க வந்து இப்போ படிக்க மாட்டீங்க, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் படிப்பீங்க. Okay, so that's it for application of trigonometry. இன்னும் வந்து இன்னொரு ரவுண்ட் கூட வரும். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம வந்து கேஸ் பேஸ் ஸ்டடி அதெல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இயர் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் MCQs மட்டும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ பசங்களா, ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் தி கமெண்ட்ஸ். ஸோ மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல். இதோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஐ வில் பி சென்டிங் இட் ஆன் யுவர் வாட்ஸ்அப். ஸோ மறக்காம சேனலையும் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டிலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? So that's it for today. So I will come up with another session like this. So உங்களுக்கு எந்த சாப்டர் இல்லாட்டி எந்த மாதிரி செஷன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டர்ஸும் we have finished, right? So next என்ன உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கறது please let me know in the comments. So we will work on that. Okay, next upcoming session. So that's it from my end. So this is your Sreeshma ma'am leaving, and I will see you on the next session. Bye and take care.